Good afternoon, dear students. Welcome to the second session of group behavior. In this session, I will be discussing on types of groups and stages or formation of groups or development of group. So in the last session, you all learnt about what is a group, and you also learnt about this characteristics, importance, and why do people join these groups. So today we are extending our learning in group behavior. This is the session for BBA second year, subject organizational behavior, module 4, group behavior. Welcome to the session. Groups. What are groups? Groups are combination of more than two people who are interdependent and interactive with each other, and they have come together to achieve some common purpose. So this we have already understood. Now let us see what are the stages in group. So there are majorly 5 stages in group. We will go in detail what that each stage deals with and how we can apply it to the organizational groups. Shall we? So stages of group formation. ಗುಂಪು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, there are 5 stages. You can see a picture of a caterpillar, then a cocoon, then a half developed butterfly, clear butterfly, and it has already flown away. So there are 5 stages of group formation, which can be compared with the life cycle of the butterfly like this. It is forming, storming, norming, performing, and adjourning. So ಗುಂಪು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗುಂಪು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ adjourning ಆಗುತ್ತೆ. First we will understand what does each stage of group development speaks about. Then we will deal with the example of your own to understand what is group formation. So first stage I told you it is forming stage. The first stage in group development characterized by much uncertainty. First stage form ಆಗೋ stage ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವೇರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇಂಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಯಸಿವ್ನೆಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದ 4th stage in group development, when the group is fully functional, it is fully active and it is doing its work. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪು ಅದಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, which we call it as adjourning stage. The final stage in group development for temporary groups, characterized by concern with wrapping up activities rather than task performance. So adjourning ಅಂದ್ರೆ ತೆರಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಗುಂಪಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಫಿನಿಶ್ ದೇಯರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೀವ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್
ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ stage by stage how it happens in the real work scenario or in an organizational setup. First stage is forming, where you have already seen there is uncertainty and clarity ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? The group members are strongly depending on the leader. There is great uncertainty, simple ideas they give, avoidance of serious topics. They don't want to discuss about any important issues or serious issues, and minimum feedback. They want to stay away from there. So this is the scenario of the forming stage. So they are directly depending on leader. So what do they do here in forming? They just avoid themselves from the focus light or the limelight. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನೇ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ first stage and the behavior of the team members. What happens in the second stage? Second stage is called as storming. Storm ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತಗಳಾಗ್ತವೆ, ಜೋರು ಮಳೆಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Challenging other ideas can be seen from each and everyone. Challenging leadership, authority and position is seen. Withdrawal by some group members is also seen. Lack of collaboration, competing for control, and high level of reacting or defending. So ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಮಸಿಯೋ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್. They want to become the leaders, they want the power, they don't want to give any cooperation to the other members in the group. They always compete here. ನಾನ್ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು, ನಂದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಲಾಹಲ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಬ್ಬರ ಕೋಲಾಹಲ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಶೇರ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, active participation by all, conflicts seen as mutual problems, and open exchange of ideas. So here everything will be normalized. Group understands and takes its leader, and there will be shared leadership, and they listen to each other. They understand each other. They start developing receptiveness to each other ideas. They respect each other and start active participation. We can see the real group members' ability in norming stage, and conflict is resolved and they become problems, mutual problems, and open exchange of ideas to solve those problems can be seen in this particular norming stage. So after norming stage, what happens is the important stage of group formation, that is performing. So in performing, there is high creativity, openness and trust, strong relationship, and they all aim at high achievement. So ಇಲ್ಲಿ performing ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we can see there is innovativeness, creativity in each and everything. They talk about group. It is not I, it is we, which they stress upon. So there will be high amount of innovativeness and creativity in performing the job. And to perform the job, they show the openness and they trust each other.
So because of this, each and everyone develops a strong relationship which results in high performance and achievement. Rather, we can call it as synergy. Synergy indre gotta nimge 2 plus 2 equals 5 anta. So synergy is defined as it is 2 plus 2 which is equal to 5. That is, 2 ಮತ್ತೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನರ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್. ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ತೆರಳೋದು. ಸೊ ಅಡ್ಜರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. Hopefully when their task is completed successfully, their purpose fulfilled, recognition of and sensitivity to people vulnerabilities is helpful. So illi yenagutte, they break up. The team or the group which has come together, they have achieved the goals. Now they return to their original workplace, or they go back to their original places. So we call it as breakup or adjourning. So they have completed and they have fulfilled the objective. So these are the important behavioral aspects which are seen in the organization in each and every stage of the group formation. Now let us see the degree of dependency and independency in the 5-stage model. And this model is also called as Fatmans 5-stage theory or Fatmans 5-stage model. So here you can see forming, storming, norming, performing and adjourning. A line indicates the degree of independence and dependence. When the group members are at the initial stage, they act independently. As they go on increasing the cohesiveness in the group, the dependency develops, and later after performing, the dependency will be high at performing, and after performing again they start developing independent in the stage of adjourning. So here forming has got independence and adjourning has got independence. In between storming, norming and performing, there the group has to show highest amount of dependency and then cohesiveness. Then only the group can be performing at the highest level. If we start Fatmans further analysis, how the individual things and how the group things can be seen here. In the forming stage, everything is confusing. So individual things, how do I fit in? Whereas the group as a whole thinks, why are we here? So utter confusion is seen. Then in the second stage, there is storming. So completely there is conflict between each other. So what's my role here? Role conflict for individual, and why are we fighting over who is in charge and who does what? So here completely conflicts arises for leadership in the group. Next, in the norming stage, we can see the storming stops, and what do the others expect me to do? Here the individual cares for others and the group thinks that can we agree on roles and work as a team? So they start developing an attitude as a team. So this is very important. Once this is achieved, the team will be performing, going to the next stage. There, how can I best perform my role is the individual attitude. So he wants to give his best to the group or team into which he is performing. And the team thinks that can we do the job properly and effectively? Just now you have seen the various stages of group formation and how the individual thinks, how the group thinks, and what are the various behavioral aspects. ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ನೀವು ನಿಮ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ನಟ್ಶೆಲ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಂದೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್, ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂತು. ಮೊದಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ BBA ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Probably in the third year, when you leave the college and go, you are in the adjourning stage. Few may accompany you, few may not accompany you. So the same group formation model applies to our own life. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಜನರನ್ನೇ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗೂ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ 5 ಫಾರ್ಮಿನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೇ? Just now we have finished the formation of group development. Now we'll move on to types of groups. Broadly, there are groups in 2 forms, formal group and informal group. Formal group is further divided as command group and task group, and informal group is divided as friendship group, interest groups, reference groups, membership groups, etc. We'll look into the important types in detail. First is formal group. What is formal? ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. It is set up by the organization to carry out work in support of the organization goals. So formal groups are formed by the organization to achieve the goals of the organization. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗುಂಪು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. So it has got 2 major types. One is the command group and second one is the task group. What is command group? Command group, it is defined in terms of organization hierarchy. That means command group depends upon organization structure. ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, CEO ಯಾರು, CEO ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. Next one comes as task group. This is also a formal group. It is established by the organization and it comprises employees who work together to complete a particular task. ಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇಯರ್ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ for example, production group, manufacturing group, marketing group, which can be seen in the organization. In your college day ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ಕಮಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆಗಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್. Next is the last one, that is informal groups. Second major type of the group. Informal groups are alliances that are neither formally structured nor organizationally determined. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Informal group is the natural formation in the work environment that appear in the response to the need of social contact. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಸಿಇಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ informal groups. The important informal groups are friendship groups, interest groups, reference groups, and members groups. So individual members have one or more common characteristics. Friendship, ನಿಮ್ಮ friends, that is a group. Second one is common interest. You come together because you have a common interest. So that is interest group. Music group irbodu, drama group irbodu, atara. Next, reference group. People use a group as a basis for comparison in making decisions or forming opinion. Reference ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು. So these are some of the important types of groups that we see in the organization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? We have come to the end of the session of group formation and types of groups. In the group formation, you have seen the stages of groups and how the individual behaves or thinks in each and every stage in group formation. And lastly, you saw the major types of group, that is formal group and the subheadings, and also informal groups and the groups there. So today's session we have come to the end. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ 2 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ ಕೊಡಿ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅವ್ರು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಗುಂಪು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡಿ, ಯಾವ ಗುಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಗುಂಪು ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ. ನಿಮಗೆ ಆ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ. ಆ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ದು ಏನೇನದು 5 ಸ್ಟೇಜು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks a lot for always listening to me, supporting me and encouraging me. Thank you.